peptide and protein formed by connection of amino acid, connection of amino acids are formed peptide and protein structure. When two amino acids are connected, then it is called dipeptide. When three amino acids are connected, tripeptide. Four amino acids are connected, tetrapeptide. More than four, polypeptide. More than four, less than 100. More than 100 amino acids, then protein. Next question is, how does the amino acids are connected? We written over the connection occur. How does the connection occur? The connection occur between the amino acid by peptide bond. The connection point is peptide bond or peptide linkage. How does peptide bonds are formed? Check करो. General structure of amino acids. And water molecule is released. OH, and from here one H molecules are released and combine the two amino acids by peptide linkage. NH2 CH R1 C11O NH CH R2 CH. This bond, peptide bond, clear? So during peptide bond formation and water molecule released. Done. There are some characteristic features of peptide bond. So next topic, different features, characteristics features of peptide bond. First of all, peptide bonds is covalent bond. Second, during peptide bond formation, dehydration reaction occurred. That means one molecule of water is released during the formation of peptide bond. As well as the process is endergonic process. Peptide bond formation is thermodynamically endergonic.
Endergonic process, that means del G value positive or negative? Del G value positive or Positive. negative? Positive. Positive. Del G not value positive 2.1, 2.1, right? 21 kilojoule per mole. So peptide bond formation is endergonic reaction, endergonic process. Important point. Next point, peptide bond not easily to hydrolyzed as it is covalent, cannot hydrolyze easily. For hydrolysis need 6 molar HCl, high acidity concentrate HCl, and high temperature also, 110 degrees centigrade. So it's tough to break peptide bond as it is covalent bond. Number 4, peptide bond can absorb UV light. Interesting point. Peptide bond can absorb UV light at 190 to 230 nanometer region. Previously class we know that amino acid can also absorb UV light. Those amino acids are aromatic amino acids. Now here we know that peptide bond also can absorb in the range of 190 to 230. But amino acid, previous section, aromatic amino acid absorb near about 280 nanometer. Near about 280 nanometer. Peptide bond 230 nanometer, 190 to 230. The important different characteristics of peptide bond are under it. Number 5. Peptide bond is partial double bond. Partial double bond nature. That means the bond between C double bond O and NH, this bond is not a single bond, not a double bond, it's a partial double bond. Partial double bond. How we can conclude it is a partial double bond? By looking at the length of the bond. If you see the length of the CN bond, single bond, কেন আমরা partial double bond বলছি সেটাকে ডিসকাস করছি. If C single bond N, the length of bond (1.49 angstrom). 1.49 angstrom. If there is a double bond C double bond N, the length will be 1.27 angstrom. But in case of peptide bond, the bond length 1.33 angstrom. So from this observation we can conclude the peptide bond is the intermediate. The value of the peptide bond length is intermediate between C bond single bond N and C double bond N. Yes or no? ভ্যালুটা ইন্টারমিডিয়েট না? সি সিঙ্গেল বন্ড এর বন্ডের লেন্থ কত? 1.49, ডাবল বন্ড হলে লেন্থ কত? 1.27. পেপটাইড বন্ডের লেন্থ না ডাবল বন্ডকে ম্যাচ করছে না সিঙ্গেল বন্ডকে ম্যাচ করছে, ইজ দ্য ইন্টারমিডিয়েট, দ্যাটস ওয়াই উই কনক্লুড দ্যাট ইট ইজ আ পার্শিয়াল ডাবল বন্ড নেচার. ক্লিয়ার?
Yes, sir. Important point. Number 5. Number 6. Peptide bond show resonance property. For this resonance property, peptide bond can absorb UV. That is the point number 3. For this reason, it absorbs UV light as it show resonance. And second, due to resonance property, peptide bond also present in coplanar. Present in coplanar state. That is, coplanar means all the atoms are present in same plane. Same plane. Next point, peptide bond are structurally stable in trans conformation. Why? Because cis conformation, steric hindrance occur. In cis, steric hindrance occur. And from carbohydrate, we know that steric hindrance result structural instability. So whenever the steric hindrance occur in the molecule, structural instability occur in cis conformation of peptide. There is a structural instability, but trans conformation no hindrance, so it's a better stable. The trans conformation is better stable molecule. तो चेक करो तुम्हार पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रक्चर. This form is beta stable. Trans conformation. Oxygen and hydrogen in the opposite direction. Cis means oxygen hydrogen in the same position. So this is cis. Cis is unstable. Trans is stable. Clear? Yes, sir. Next point, number 8. The peptide bond cannot rotate as it is double bond nature, partial double bond nature. But the other two bonds in surrounding the peptide, they can rotate. The other two bonds are C alpha C and NC alpha. These two bonds can rotate.
check it in the structure. C alpha HR1, HR2. These two bonds. This bond is peptide, cannot rotate, but C alpha C bond and NC alpha bond, these two bonds can rotate. Clear? C alpha C bond, it has rotation, it has angle, torsional angle, and this angle name is called psi. NC alpha, the bond between NC alpha can also rotate and has torsional angle, and the angle is symbolized as phi. So psi phi angle. This is psi angle and this is phi. Sorry, psi, and this is phi. Clear? How much rotation? Psi phi angle can rotate plus 80 to minus 180. Psi and phi torsional angle can rotate plus 180 to minus 180. Psi and phi torsional angle can rotate plus 180 to minus 180. A total 360-degree rotation possible. Clear? This rotation utilized by Ramachandran to determine the secondary structure of protein. These two bond angle used Ramachandran to determine the secondary structure of protein. একটু পরেই আসছি আমরা secondary structure of protein. So what type of secondary structure present in the protein structure we can determine by these two angles. And this is first observed by Ramachandran, G.N. Ramachandran. And his plot called Ramachandran plot. Secondary structure check করব Ramachandran plot. বলো বোঝা যাচ্ছে তো? Yes, sir. Yes, sir. So characteristics features of peptide bond are Sir, dipole moment create করবে peptide. a dipole moment হয় peptide bond এ সবই রেজোন্যান্সের জন্য সেম জিনিস রেজোন্যান্সের জন্য ডাইপোল মোমেন্ট হয় রেজোন্যান্সের জন্য অ্যাবজর্বেন্স প্রপার্টি আছে ডাইপোল মোমেন্ট হয় and resonance create also planar structure. তো আমরা তো লিখেছিলাম ট্রান্স বন্ড is stable, but when proline is involved proline is involved in peptide bond,
then cis trans isomerization occur. Cis trans isomerization of peptide bond occur. Normally other amino acid form trans bond, but proline, when proline is involved, that time cis trans isomerization occur. That means first cis, then trans, trans to cis, এই conversion চলতে থাকে. Clear? And this isomerization is done by one enzyme called prolyl isomerase. Prolyl isomerase create this isomerization, where cis type can also found. Normally cis peptide bond, other amino acid cases 0%. Other amino acid when available in the peptide bond, then cis transfer conformation is 0%. Trans is 100%. But in case of proline, the percentage will be slightly changed. Cis peptide become 10% and trans rest of. So cis trans isomerization possible when proline is involved. Important concept. Question is why? Because proline structure lack the secondary hydrogen. Proline structure lack secondary hydrogen. Clear? The important point. Next, go to the protein section. Peptide is complete. Peptide bond is complete. Protein section. Protein means more than 100 amino acids are connected each other to form protein structure. Protein can form different order structure. Different level. Protein can form primary structure, secondary structure, tertiary and quaternary. Different level means 4 types of level can form: primary, secondary, tertiary and quaternary. Primary structure means only amino acids are connected each other by peptide bond. That means an individual bond involved in the primary structure is peptide bond. No other bonds are involved in case of primary structure. So the structure is rod-like structure, straight structure. In case of secondary,
there will be fold in the inside the structure, and secondary structure can be two types, many types, but majorly two types of secondary structure are found: alpha helix and beta sheet. Other secondary structures are loops and turns. Loops and turns. Which mean secondary structure contain other non-covalent bond. Other non-covalent bonds. Primarily the peptide থাকছে majorly extra other কোনো bond নেই, but secondary structure এ peptide bond তো usually রয়েছে, other bonds, other non-covalent bonds are also involved. The main bond that make the secondary structure possible, helical, sheet or turn structure, is hydrogen bond. This is the main bond that achieves secondary structure of protein. Hydrogen bond. And besides that hydrogen bond, some other interaction, van der Waals interaction, etc. possible. But hydrogen bond is main for secondary interaction, secondary structure formation. Clear? সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারের ইউনিট গুলোকে আমরা চেক করব: আলফা হেলিক্স, বিটা শিট, লুপস এন্ড টার্নস, স্লাইটলি ডিটেলস এ। তো ফার্স্ট আলফা হেলিক্স, দেন আমরা টার্সিয়ারি কোয়াটারনারিতে ঢুকছি। It's a rigid rod-like structure. Rigid rod-like structure. Alpha helix mainly right-handed helix. Is thermodynamically stable. Right-handed helix. Right-handed helix means when L form of amino acids L conformation of amino acid create the structure, helical structure, then always it form right-handed. D form of amino acid which is naturally unavailable, D form তো naturally থাকে না, L টাই বেশি থাকে, আমরা clearly mention করেছি। So D form থাকলে form করতে হচ্ছে left-handed, but left-handed structure is thermodynamically unstable. So inside the protein structure in our body, all are right-handed alpha helix. Right-handed alpha helix means it is clockwise rotation. Left-handed means counterclockwise or anti-clockwise rotation around the axis. Clear? Other features: alpha helix. Alpha helix are very short. Only 10 to 15 amino acid make the alpha helical structure. Length of alpha helix 10 to 15 amino acids. In alpha helix, 3.6 residue per turn.
turning is there, and there is a turning, the distance of the turning 3.6 residue. 3.6 amino acid per turn. Amino acid per turn. Helix pitch, distance between a single turn, 0.54 nanometer. Helix rise, 0.54 by 3.6, 0.15 nanometer. Helix rise means distance between two amino acids. In a single turn, there will be a 13 amino acid. चेक करो स्ट्रक्चरली बोले axis clockwise rotation means L form of amino acid compose the structure right-handed helix. It is a right-handed helix. A single turn, which is helix pitch, 0.54 nanometer. And inside the helical turn, there will be 4 amino acid, not 4, 3.6, not completely 4, 2, 3, not completely 4, 3.6 amino acid in a single helix, helix pitch. So the distance between the two amino acids are, that means helix rise are 0.15 nanometer. Here the box is amino acid. One amino acid, two amino acid, three amino acid, four, but completely four include when alpha helix, another name is 3.6 13 helix, also called 3.6 13 helix. Why? Because the 13 amino acids are present in a single turn and 3.6 is the pitch. Sorry, per turn amino acid. 13 amino acids, 13 atoms. Sorry. A singleton contain singleton 3.6 amino acids. Singleton contain 13 atoms. Total 13 atoms. So that's why it is 13. 3.6 13. Check করুন. A singleton contains 3.6 amino acids and the total atom is 13. That's why it is 3.6 13 helix. It's a major helix inside a protein structure. Other kind of helical structure also found in the protein. Other helix in protein. Except alpha helix. Alpha helix is the major, but other helices also present. 2.27. এটার মিনিং কি হবে? 2.27 means
2.27 means কি হবে? ছাত্র In add this করো। helix structure, that in a single helical turn contain 2.2 amino acid, and the total atoms in the turn is 7. That's why it is called 2.27. 2.27 another name is ribbon. Ribbon structure. Okay, another point alpha helix miss করলাম. In alpha helix, hydrogen bond is present. Hydrogen bond present in N and N plus 4 amino acid. The hydrogen bond is formed between N amino acid and after 4 N plus 4 amino acids. And this hydrogen bond is intra-strand hydrogen bond, intra-chain hydrogen bond, intra-chain, because in the same chain hydrogen bonding occur, intra-chain hydrogen bond. Important point, in alpha helix, intra-chain hydrogen bond is present and the bond is formed between N and N plus 4 amino acid. এদের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ডটা হয়। তো যদি n এর ভ্যালু 2 হয় তো নেক্সট হাইড্রোজেন বন্ডিং এর অ্যামিনো অ্যাসিডটা কি হবে? 2 প্লাস 4 6 এর মধ্যে বন্ডিং হবে, 2 আর 6 এর মধ্যে বন্ডিং হবে হাইড্রোজেন বন্ড। কোশ্চেন আসতে পারে n এর ভ্যালু বলে দেবে, নেক্সট অ্যামিনো অ্যাসিড কোনটা তোমার ইনভলভ হবে, আসতে পারে। তো নেক্সট হচ্ছে আমরা জানি n প্লাস 4 এ হবে। ইফ n এর ভ্যালু যদি তোমাকে গিভেন থাকে n প্লাস 4 টা তুমি পেয়ে যাবে 6 অ্যামিনো অ্যাসিড অর 7th অ্যামিনো অ্যাসিড, সেটা তোমার অপশন থেকে চুজ করতে হবে। যেটা 2.27 এখানেও হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে তোমার কানেকশন থাকে, দিস বন্ডিং অকার বিটুইন n and n plus 2, n and n plus 2 amino acid. Other helices, number 2, 310 helix. 310 helix. সেম ওয়েতে মিনিং করো 310 হেলিক্স। n প্লাস মানে n আর n প্লাস 3। ওটা তো অ্যামিনো অ্যাসিডের তোমার হাইড্রোজেন বন্ডিং এর যে ব্যাপারটা। 310 কেন বলবো? why it is symbolized as 310? because in a single turn 3 amino acids are present and the total atoms is 10. এই যে লিখছি বারবার দেখো, টার্ন আর অ্যাটমের নাম্বার বেসিসে এই ব্যাপারটা সিম্বলাইজ করছি। এখানে দেখো 3.6 13 করেছিলাম কেন? because in a single turn 3.6 amino acid and total atoms are 13, that's why 3.6 13. 2.27 কেন করলাম? 2.2 amino acid is a single turn and total atoms are 7, that's why 2.27. হ্যাঁ, the bonding occur, hydrogen bonding occur between n and n plus 2 amino acid. Here 310 means single helical turn contain 3 amino acid and 10 atoms. First of all. Second, the hydrogen bond occur between 310 helix n and n plus 3. Last other type of helix, pi helix. Pi helix, total another name 4.416. Pi helix another name 4.416 helix. That means same data.
In a single turn 4.4 amino acid and total 16 atoms are present. এটা লিখলাম না। পাই হেলিক্সে অ্যামিনো তোমার হাইড্রোজেন বন্ডের গ্যাপটা থাকে হচ্ছে n আর n+5. N and n+5. The hydrogen bond occur between nth amino acid and n+5 fifth amino acid. হাইড্রোজেন বন্ডিং এর তোমার যে ব্যাপারটা বলছি কার কার মধ্যে হচ্ছে কোন কোন অ্যামিনো অ্যাসিড ইনভলভ n আর n+4 n and n+3 এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট। কোন হেলিক্সে কোন অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে বন্ডিং ইনভলভ হচ্ছে। Yes, sir. Next structure, secondary structure, beta sheet. Alpha helix form rod-like structure, but beta sheet form sheet like a page sheet formation. Here also hydrogen bonds are involved to make the structure stable, but the bond is inter-strand hydrogen bond. Two types of beta sheet structure form: parallel, anti-parallel. Parallel beta sheet, anti-parallel beta sheet. Parallel beta sheet, anti-parallel beta sheet, which is more stable structurally. Anti-parallel is much more stable than parallel. Anti-parallel, it is very stable. Parallel, less stable. Done. Beta sheet structure. Clear? Alpha helix beta sheet ছাড়া আর কি কি বললাম? Other secondary structure are turns and loops. Loops and turns. Other type of secondary structure beside alpha helix protein, alpha helix beta sheet, there will be some loop structure or turn. First আসি loops. Loop contain more number of amino acid. আর সেকেন্ড যদি আমি টার্ন দেখি, টার্ন ইজ ভেরি লেস। Less number of amino acid. Turn से amino acid residue 3 to 5 amino acid residue. Total amino acid turn is 3 to 5. Loop can be 8 to 10.
Loops and turn structure actually stabilize the protein. Inside loops and turns, glycine is dominant amino acid because glycine gives flexibility, small structure glycine, to provide flexibility and make the turn or loops happen. So glycine is the dominant amino acid present inside the loop structure, turn structure. Clear? Yes, sir. স্যার প্রোলিনও হবে Proline হ্যাঁ হবে but glycine dominated. Proline can be found. It is also simple small structure proline. Supersecondary structure. Combination of more secondary structure forms supersecondary structure. Supersecondary structure. Another name is motif. Combination of secondary structure together to form supersecondary or motif. Variety of secondary structure are present: alpha helix, beta sheet, turn, loops. When they are combined each other, then form supersecondary structure or motif. Combination of secondary structure form motif. Motif are associated with particular function. Of protein. Some examples are alpha alpha. That means two alpha helices are joined each other. Beta beta. Beta alpha beta. Greek key. Beta mandarin. Jelly roll. All are motif structure. Supersecondary structure, motif structure. Alpha alpha beta beta. For this connection, loop are turn needed. Alpha alpha connected by loop, beta beta connected by loop, beta alpha beta connected by turn. So কানেকশনের দরকার ছিল তোমার টার্ন আর লুপস গুলো, যেটা সেকেন্ড লেভেল মানে আনাদার লেভেল আনাদার সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারস।
এই টার্ন আর লুপ যেটা বলছিলাম এই কানেকশনে দরকার, দুটো আলফাকে কানেকশনে বিটাকে কানেকশনে দরকার। ডান। সুপার সেকেন্ডারি or motif, so secondary structure super secondary structure done. Next যা বলছে tertiary structure. Tertiary structure mean it create the domain. So motif আর domain এটা কমন কোশ্চেন আসতো। মোটিভ হচ্ছে সুপার সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি লেভেলে যায়নি, টার্সিয়ারি গেলে হচ্ছে ডোমেন বলতে। তো নেক্সট টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার, সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার কমপ্লিট। Compactly folded, also called domain, tertiary structure. So inside the domain motifs are present and motif create the special function. Which one is much larger, domain or motif? Domain is larger molecule, it's a tertiary structure, total structure tertiary, and inside domains small motifs are present, alpha alpha, alpha beta alpha, etc. To form tertiary structure, variety of other non-covalent bond also involved. The main bonds are here hydrophobic interaction, main bond. Secondary structure main bond ছিল হাইড্রোজেন বন্ড, টার্সিয়ারি স্ট্রাকচারে হাইড্রোফোবিক ইন্টারাকশন, এছাড়া হচ্ছে আয়নিক ইন্টারাকশন, ভ্যান ডার ওয়াল ফোর্স, all are important, but the main bond is hydrophobic interaction to make tertiary structure, highly compacted structure, highly folded structure. বলো। Yes, sir. So protein না ডোমেন কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট? মোটিভ আর ডোমেন domain. কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্ট্রাকচার? কোশ্চেন দা ইম্পর্টেন্ট স্টেটমেন্ট বেসড। মোটিভ তো ইনসাইড অফ দ্য ডোমেন, তো মোটিভ ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমার পুরো স্ট্রাকচার থাকছে। মোটিভ or domain which is independent, domain is independent. Motif is dependent on domain. So independent structure is domain. Classification of protein.
Two groups, fibrous protein, globular protein. Fibrous protein form long strand, globular protein form compact 3D form. Like hollow ball. Globular shape. And inside the globular protein, innermost amino acids are hydrophobic and outer amino acids are hydrophilic in nature. Insoluble fibrous protein, but globular protein is soluble because hydrophilic amino acids are outer side, so it is soluble. Mainly fibrous proteins help in protection, strength, support, shape, etc. Fibrous protein. Support shape provide করে. Globular protein has many functions. Many enzymes are globular protein. Hemoglobin also globular protein. Different function. Good example of globular protein is hemoglobin. আচ্ছা কোয়াটারনারি স্ট্রাকচার বলতে ভুলে গেলাম নাকি? বলেছি কোয়াটারনারি হ্যাঁ, স্ট্রাকচার? না স্যার। Hemoglobin is quaternary structure. এটা দেখে মনে পড়লো। Quaternary structure tertiary upper level. That means more than one tertiary structure joined each other. So more than one tertiary structure, when one tertiary structure we can say domain or subunit. Subunit. So more than one subunit or more than one domains are joined each other, then form quaternary structure. Good example, hemoglobin. Because hemoglobin contain four tertiary structure connection, alpha 2, beta 2. Adult hemoglobin contain 4 chain, 2 alpha chain, 2 beta chain connected each other. 2 alpha chain, 2 beta chain, they are connected each other and form a hemoglobin. So it's a quaternary structure. So more than one subunit or domains when connected, it forms quaternary structure. একটু রামাচন্দ্রন প্লটটা ডিসকাস হবে। Because we know that Ramachandran plot use phi and psi value to detect which kind of secondary structure are present.
রামাচন্দ্রন প্লট থেকে কোশ্চেন আসে এমসিকিউ লেভেলে। phi psi value depend করবে and based on dependence we know that which kind of secondary structure is present. তো কিছু সিগনেচার ভ্যালু আছে, চেক করব। টাইপ অফ সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার, phi value, psi value in degree. Right-handed alpha helix. If right-handed alpha helix present in the structure of protein, then phi and psi value, phi value will be minus 57 degree and psi value minus 47 degree. এটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এটা পাওয়া যায়। তো যখন আমরা phi psi ভ্যালু মেজার করব and phi psi ভ্যালু পাবে -57 -47, what we can say about, we can say that this structure contain alpha helix and the helix is right handed. তো phi psi ভ্যালু চেক করলেই আমরা বুঝে যাব কি টাইপ অফ সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার আছে। ইয়েস, বোঝা গেল? এই দেখো ভ্যালু বলে দেওয়া আছে। যদি লেফট হ্যান্ডেড থাকে আলফা হেলিক্স, যেটা নরমালি থাকে না, ভ্যালু দাঁড়াবে হচ্ছে +57 +47, just sign opposite, value will be same. Parallel beta sheet, unstable structure, but still we can found that parallel beta sheet -119 degree and +113 degree psi value. Anti-parallel beta sheet, more stable structure, -139 and 135 plus. এরকম করে পুরো চার্ট আছে, বাট আমি তোমাদেরকে বলবো জাস্ট আলফা হেলিক্স এর মেজারমেন্টটা, মানে phi psi ভ্যালুটা keep in mind, as well as anti-parallel beta sheet. কোলাজেনটাও একটু চেক করে রাখতে পারো। কোলাজেন -51 +153, ডাইরেক্ট ভ্যালু দিতে পারে এমসিকিউ তে, অর প্লট করে দিতে পারে এরিয়া লোকেশন করে যে হুইচ টাইপ অফ সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার ইজ প্রেজেন্ট। আমরা বলেছি +180 থেকে -180 ডিগ্রিতে ভ্যারি করে। তো প্লট কেমন আসবে চেক করো। 0 ডিগ্রি +180 -180, 0 ডিগ্রি -180 +180। দেখো আমাকে বলো কোন রিজিয়নে পড়বে। রাইট হ্যান্ডেড আলফা হেলিক্স, যেটা আমাদের সেলে প্রেজেন্ট, ভ্যালু বলে দিয়েছি। ও ফাই সাইটা বলিস না, ফাই থাকবে ওপরে আর সাই থাকবে নিচে। ফাই আর এটা হচ্ছে সাই, এটা ফাই এর ডিরেকশন, এটা সাই এর ডিরেকশন। বলো -57 47 কোন কোয়াড্রেন্টে পড়বে?
স্যার ফার্স্ট প্লটটা। এটা হ্যাঁ ঠিক জায়গায় -57, মানে মাইনাসের রিজিয়নে আছে, এটাও মাইনাসের রিজিয়নে, মানে এই জায়গাটায় পড়বে রাইট হ্যান্ডেড। তো তোমাকে মার্কিং করেও দিতে পারে, এই জায়গাটা দিয়ে কোশ্চেন মার্ক দিয়ে দিল এই রিজিয়নটা কোন লোকেশন, রাইট হ্যান্ডেড আলফা হেলিক্স এর লোকেশন। লেফট হ্যান্ডেডটা কোথায় পড়বে, কোন কোয়াড্রেন্ট? 30 অপোজিট। সেকেন্ড হুম, রাইটে, যেটা লেফট করেছেন তার রাইটে হবে। এটা Second, হয় হ্যাঁ ওটা। এখানে এখানে ফাই এর, এখানে সাই এর ভ্যালু তো মাইনাসেই আছে, সাই এর ভ্যালু তো নিচের দিকে, তুমি যদি এখানে দিয়ে দাও, এখানে তো ফাই এর ভ্যালু ঠিক আছে প্লাসে যাচ্ছে, সাই এর ভ্যালু তো নিচে, এইখানে যাবে এই জায়গায়। ফাই এর ভ্যালু পজিটিভ, সাই এর ভ্যালু পজিটিভ, দুটোই পজিটিভ দিয়েছিলাম তো। আরে অপোজিট করে দিলে সবসময় মিলবে নাকি? ভ্যালু অপোজিট, প্লটের ডিরেকশন কি করে অপোজিট হয়? ফাই এর ভ্যালু পজিটিভ, ঠিক আছে এই কোয়াড্রে এই দিকে যাচ্ছে, সাই এর ভ্যালু তো পজিটিভ, তাহলে ওপরের দিকে যাবে না? সাই কোথা থেকে প্লাস হওয়া শুরু হয়েছে? এর ওপর থেকে তো। হ্যাঁ স্যার। কোলাজেনটা কোথায় পড়বে বল? স্যার উপরের লেফটে। +153, ওপরের লেফটে কাছাকাছি ঠিকই আছে। কি ভ্যালু আছে? -51, 5 সাই ভ্যালু, 5 ভ্যালু, তা মাইনাস মানে এইদিকে আসবে, লেফট সাইডে আসবে, +150 মানে উপরের দিকে যাবে, এই রিজিয়নে কোন একটা জায়গা পড়বে। তো কিছু ভ্যালু আমি মনে রাখতে বলছি, বেসড অন দ্যাট প্লটেও মধ্যে তোমাকে দিয়ে দিতে পারে লোকেশন আইডেন্টিফিকেশন। তো ইম্পর্টেন্ট জায়গা রামাচন্দ্রন প্লট ফর এমসিকিউ পারপাসে। আর দুটো নোট পয়েন্ট দিয়ে এন্ড করছি ক্লাস, প্রোটিন কমপ্লিট করব। রামাচন্দ্রন প্লট থেকে নোট পয়েন্ট: গ্লাইসিন অকুপাই দি হাইয়েস্ট এরিয়া ইন রামাচন্দ্রন প্লট। স্টেটমেন্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট। Because glycine has more flexibility, it can adopt variety of angle create করতে পারে যখন গ্লাইসিন ইনভলভ থাকে। দ্যাটস ওয়াই মেজরিটি লোকেশন নিয়ে নেবে হচ্ছে গ্লাইসিন, যদি গ্লাইসিন থাকে প্রোটিনের মধ্যে বেশি। প্রোলিন যদি থাকে ঠিক অপোজিট সিনারিও, অকুপাই লিস্ট অ্যামাউন্ট area in Ramachandran plot. Why? Because proline has no secondary hydrogen, so a bonding করতেই পারে না, different angle create করতে পারে না। That's why Ramachandran plot এ least amount of area proline এর জন্য। প্রোলিন অনেক প্রবলেম ক্রিয়েট করলো, প্রোলিন যেটা দেখলাম সিস ট্রান্স কনভার্সন করালো, নরমালি ট্রান্স কনফার্মেশনে বেশি স্টেবল, বাট প্রোলিন ইনভলভ থাকলে চেঞ্জ হচ্ছে সিসে কিছু পার্সেন্টেজ। প্রোলিন আরসি প্লটে, মানে আরসি না রামাচন্দ্রন প্লটে লিস্ট অকুপাই এরিয়া। প্রোলিন হেলিক্স ফর্মেশন করতেই দেয় না, এই যে আলফা হেলিক্স ফর্মেশনে যদি প্রোলিন ঢুকে যায়, হেলিক্স ব্রেকার বলে প্রোলিনকে। প্রোলিন হেলিক্স ব্রেকার, আলফা হেলিক্স ব্রেকার, ইম্পর্টেন্ট জায়গা এটাও, লাস্ট ইনফরমেশন দিলাম। বিকজ প্রোলিন হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে পারবে না, n আর n+4 এর মধ্যে যে বন্ডিং এ হাইড্রোজেন বন্ড ক্রিয়েট করতে পারবে না, দ্যাট মিন্স প্রোলিন থাকলে স্টেবিলাইজ হবে না হেলিক্স, হেলিক্স ব্রেকার।